Tyre, mano, estamos aqui voltando com o canal. Já tô na tela aí com o vídeo, vai ser um Fórmula 1. Bom, no passado eu tentei trazer Fórmula 1 um pouco mais complicado, né? E graças a isso eu não conseguia basicamente tirar um máximo de pouco, só que eu jogava muito no computador. Eu acho que por isso não me agradava muito. Por esses fatores, devido a uma falta de sucesso, parar com a série, não só com a série, parar com o canal, mas agora eu tô voltando com a Fórmula 1 2018. E acho que esse jogo pode dar um pouco melhor, porque com esse jogo eu tô um pouco mais acostumado com a jogabilidade. E já que o jogo feito diretamente do computador, eu consigo virar melhor, né? Com a adaptação em relação à jogabilidade e aos gráficos. E também é um jogo lendário. Bom, digamos aí, digamos que boa parte das pessoas conhece, né? Não conhece o jogo, é um jogo nostálgico pra muitos. E esse é um jogo muito bom. Um jogo pra sua época foi genial. E não só foi genial pra época, como um jogo bom até hoje. É um jogo que dá prazer em jogar. Então, chega de discurso, vamos logo para o gameplay. No Fórmula 1 2012 a gente tinha uma novidade chamada Young Driver Test, ou testes de jogos de jogo, que eram baseados nos testes de pós-temporada da temporada anterior ao jogo passado. Aqui no caso, nesse jogo de 2012, eu tenho teste de pós-temporada que fazem de opinião. Hello and welcome to the fabulous Yas Marina circuit here in Abu Dhabi, the location for this year's Young Driver Test. Over the next 2 days, we'll go behind the scenes as we watch the teams put the next generation of potential Formula One drivers through a series of tests to uncover the next superstar. Ask any of the team principals whether outright speed is the sole requirement, and they'll tell you that consistency, feedback and attitude are equally important. Still, a few record times wouldn't hurt a driver's chances of securing a seat for next season. And right on cue, the first engine of the day has fired into life right below my commentary box. So I think we'll soon see a car out on track. Hey, good to see you again. As your race engineer, it's my job to support you this weekend. When you're out on track, we'll remain in contact via radio. I'll feed you information as and when you need it. As discussed in the team briefing, we're not looking for outright speed to begin with, so just take your time. Follow my instructions and you'll do great. I'll just check the lads are ready. We'll attach comms when you're in the car. Okay, let's get you strapped in. Okay, let's run through the basic controls and ensure the guys have set the car correctly so that you're comfortable. First, let's check that the accelerator and brake pedals are a good fit. Great, let's check the steering lock next. Move the wheel from left to right for me. Next up are the gears. The box is either manual or automatic, but you can override the auto at any time by using the gear up and down controls. Pull the right paddle to go up a gear and the left paddle to come down. Okay, everything looks good. We're going to do a simple straight line aero run first. Let me know when you're ready to head out. Vamos para teste de linha reta. All set. Okay, before we start, I want to let you know that you can change the camera position by pressing the change camera button. Try cycling through them until you find the one you like. If you want to change your camera or assists, you can do it from the pause menu whenever you want. The first test is a simple straight line aero test. Head down the track accelerating past 257 kph, then brake so that you come to a complete stop in the designated area.
The engine's locked to lean, so it's down a little on power at the moment, but it'll give us a consistent reading. Excellent work. We got some good data, and you're on the brakes at just the right time. Ah, detalhe, vou contar uma coisa pra vocês. Os testes de pré-temporada, eles não são só para os tutoriais, eles servem para definir para qual equipe você está apto para ir quando você for jogar. Se você fizer, dependendo de onde você parar nos seus testes, você vai estar apto para ir também com a sua equipe. E elas são desbloqueadas progressivamente. A primeira é a Rússia, a segunda é a Espanha, a terceira é a Carreira, a quarta é a Toro Rosso, a quinta é a Force Ninja e a sexta é a Ninja 7. Modern Formula One cars have around 750 brake horsepower being sent to the rear wheels. The delivery can be very violent, so you must be careful to be smooth and precise with all your inputs so that you don't unsettle the car and cause a spin. At speed, the car's aerodynamics generate a lot of downforce, forcing the car to the track. To work efficiently with downforce, you should put a lot of force into the brake pedal initially, slowly reducing the pressure as they turn in for the corner, as you'll have less grip at this stage and be asking the tyres to work harder. When navigating a corner, stay as wide as possible before sweeping in to clip the corner's apex, taking as straight a line as possible. This allows you to get on the accelerator earlier and straighten up the car on the exit of the corner, slowly increasing the pressure on the accelerator as you exit the corner until you're confident the rear wheels will no longer spin, at which point you can use full power. Car's prepared, let's go. For this test, we need you to accelerate towards the hairpin, turn in at the correct point, hit the apex and accelerate past 297 kph out of the corner. We need you to stop in the designated area at the end of the straight to complete the test. Fazer a curva o melhor possível. Só isso. Aí eu já falhei no fazer a curva o melhor possível. Ai, ai. Looks like a tire blowout. Press the roll to rewind time. Hit the flashback button to restart the action. You missed the apex. You might want to give it another go. Test, we need you to accelerate towards the hairpin, turn in at the correct point, hit the apex and accelerate past 297 kph out of the corner. We need you to stop in the designated area at the end of the straight to complete the test. We got some good data. Your line and corner speeds are good. Set. Okay, time to try stringing together a couple of corners. Turn in so you hit the corner's apex and get on the gas early as you exit. It'll be against the clock this time, so we've turned the engine up to normal. We need you to stop in the designated area at the end of the straight to complete the test. Mas no teste ainda tem que fazer uma sequência de curvas, para deixar isso mais curvas sempre.
data. Your line and corner speeds are good. Pega que o pai recebeu medalha de ouro, entendeu? E agora estamos aptos para pilotar pela Marúcia, HRT e Carreira. Bom, essas serão conhecidas como as manitas do fundão. Eu acho que não seria interessante começar com elas, ainda mais porque, bom, se falhar num teste de frenagem, eu acho que não vou ser tão bom piloto assim. KERS delivers an additional 80 brake horsepower to the rear wheels at the press of a button. It can be used in short bursts or all at once for around 7 seconds per lap. KERS can be used at any time in any session and can be used for overtaking or defending. Deploying KERS in the low gears gives the best return and can pay off greatly when used at the start. The KERS charge will automatically refill every lap, but the KERS system can at times develop faults. However, these can be fixed while the driver is still out on track. DRS adjusts the angle of the rear wing, which reduces drag and gives around 10 to 12 km per hour extra top speed. It can only be used in defined activation points during the race when you're within 1 second of the car in front. It can be used whenever the driver wants in practice or qualifying, but only when dry tyres are fitted. And that's the end of day 1 of the Young Drivers Test here at Abu Dhabi. Join us tomorrow for day 2. Bom, e vamos ao segundo dia de testes. Good morning. Good morning. I hope you're feeling refreshed as we've got some more tests for you to run through today. Let me know when you're ready to start today's program and we'll get you out on track. Standing by. Okay, before we start, I want you to perform a quick systems check for KERS and DRS. Press and hold the KERS button for me, please. Great. Now try activating the DRS. Press it once to open it and a second time to close it. Alternatively, you can press the brake to close it. Okay, you've got a car ahead of you who looks to be practicing their race start. I want you to use both your KERS and DRS to try and overtake them before you cross the finish line up ahead. Whatever you do, don't collide with them. Good luck. Brilliant. You used the KERS and DRS to good effect and were able to pass the car. Caraca, o bot passou reto, né? Foi longe, né? Enfim, eu acabei esquecendo de contar pra vocês, né, o vídeo do teste, era só pra usar o KERS e DRS pra passar o... Enfim, vamos ao teste de performance do KERS e do DRS. Engine. Okay, you've got 3 cars ahead of you. Use your KERS and DRS to get to the finish line after the chicane, ahead of all of them. Don't make contact with any of them, however. We want clean passes. Mais uma vez, eu vou passar essa sequência de carros com o KERS e DRS. Não é pra tudo, né? At the correct times. Mais um ouro. Mais uma equipe desbloqueada, né? Agora podemos fazer o bloco do Rosso. Também não teve um bom 2012 e eu não acho que isso vai começar.
There are 4 tyre types available during a race weekend: primes, options, intermediates and wets. Prime tyres will last the longest but have less overall grip than the option tyres. However, the increased grip from the options means they wear out faster. Intermediates are best used when the track is damp, and wets should only be used in heavy rain. The best drivers don't take too much life out of their tyres. This allows them to have more race strategies open to them, as well as allowing them to run tyres with more grip for longer. The best way to avoid excessive tyre wear is by being smooth with your throttle, brake and steering inputs, and avoiding sliding the car out of corners and causing wheel spin, which will destroy tyre life. E vendo um desvio de pneus, nós estamos aptos a correr pela Sahara Force Ninja. Teve um bom desvio. E aí, será que a gente pode por aí? Vamos lá, teste de pista molhada. Go. Pirelli have been doing some wet tyre testing. They've soaked the track, so we thought we'd get you to feel the difference between a wet and a dry track. I want you to drive the last sector of the lap and hit every apex. Braking distances are increased in the wet, and the tyres will break traction sooner, so be careful when you exit corners. Vamos lá, a vai percorrer o terceiro setor, passando todos os apex da curva com pista molhada. É um estado difícil pra mim, né? Eu já perdi. Give it another shot. Vamos ter que tentar de novo. De novo. De novo. Oh, caramba. Ah, de novo. De novo. Pirelli have been doing some wet tyre testing. They've soaked the track, so we thought we'd get you to feel the difference between a wet and a dry track. I want you to drive the last sector of the lap and hit every apex. Braking distances are increased in the wet, and the tyres will break traction sooner, so be careful when you exit corners. E tá de entrada cabulosa. Experience of a wet track. Perfeito, fomos aprovados. E por fim, o nosso teste final, nosso teste de avaliação. Fire up. Okay, it's been a great couple of days. The final thing we want you to do is experience a race start and perform the first lap. When the lights go out, pull away and drive the lap using all the techniques you've learned so far. We'll be timing you, so give it your all. The engine is dialed up to give maximum power. Enjoy it. Fazer uma largada de corrida e dar uma volta completa abaixo do tempo indicado. Quase 2 minutos. Então, vamos lá, né? Já tivemos um carro mais antigo, eu acho que a gente vai dar uma volta com uma volta de 2 minutos de gás marinho.
cortar a curva, como desce? Nada. Bom, ótima dica aí, ó, pra vocês que precisam fazer esses desafios de luta de as marinas, cortem curvas, tá? Tempo bom, Jeff. Tempo bom não dá medalha de prata. Eu quero isso de novo. Okay, it's been a great couple of days. The final thing we want you to do is experience a race start and perform the first lap. When the lights go out, pull away and drive the lap using all the techniques you've learned so far. We'll be timing you, so give it your all. The engine is dialed up to give maximum power. Enjoy it. Moral, Jeff, fica quieto, né? É que tentando fazer uma volta boa, você fala pra caramba. Não cortar tudo. Ah, não foi a melhor volta do mundo, mas baixamos bastante comparado com a última vez. Eu acho que cortar curvas fez diferença. Eu retiro o que eu disse. Não cortem curvas se vocês precisam fazer teste de pós-temporada em As Marinas. E aí, pegamos um capacete. Bom, estão aqui nossas escolhas. Dane-se as escolhas. Eu achei o primeiro mais bonito. Dependendo do que aconteça. Bom, e terminamos os nossos testes de pós-temporada de 2011, nossos testes de jogos pilotos. Já na próxima episódio nós já podemos fazer parte do nosso projeto normal e escolher a nossa primeira equipe. E eu vou deixar vocês todos selecionando lá. E aí, qual vai ser a nossa primeira equipe? Já dei algumas pistas de quais não vão ser. Quais vão ser. Coloca aqui nos comentários quais você acha que a gente vai colocar na temporada de hoje. E é com essa perguntinha que eu vou deixando. É isso, valeu, falou.